Okay, we will start the last 32 round matches soon. Matches will be raised to 10. There will be 2 rounds, 1 now and second round 4:30. And then we will play also last day, it will be 6:30. And last 16 will also be raised to 10.
Siellä Siegermeister voitti teikkauksen ja näillä on vähän niin kuin jätkillä revanssi tästä näin. Nehän pelasi toissapäivänä tässä samalla pöydällä samat ukkelit. Eli nyt on niin kuin revanssin paikka ja mahdollisuus kostaa Vietnamin hurjalle superstaralle. Ja itekin on mukana, mulle arvottiin toi myöhemmälle kierrokselle vasta peli, niin pääsin tää selostaa. Jonkin aikaa ainakin selostan, sit saatan käydä pienet lepäilyt ottamassa. Ai, se oli väärä pallo. Vitsi, mä katsoin, että oli hyvä lyönti, mutta se osui väärään palloon. Muuten hyvä, joo. Niin toi on V10 tuolla, mikä meni valliinkin. Ja sieltä nyt tulee taas puffelit. Missä on se toinen mikki? Täällä on nyt valot pois päältä, että en näe mitä me ollaan. In the darkness with Pekkis. Tuolla on latauksessa. Varmaan ladannut jo tarpeeksi. Eli päälle eka. Virta päälle. Toimii se sitten. Che. Meitsi täällä. No niin. Eli niin kuin, vähän niin kuin lupailin, niin nyt on mahdollisuus. Nähtiin, että chanssit oli oita vastaan ja nyt saadaan ne kootut selitykset ja muut syvä analyysi tuosta, mikäli semmoiseen on haluja. Niin. No kyllähän mä nyt annan sellaisen pikku syväpiilon. No huomasin, että Oiki on ensimmäiset 4 erää vaan ihminen ja itse lähdin ihan sellaisilla odotuksilla, että ei mitään odotuksia. Rauhas vaan ja palloa pönttöön, jos paikkaa tulee ja kappas vittu, sieltä tulikin 4 ensimmäistä erää tuli hyviä paikkoja ja yhtäkkiä oltiinkin 3-0 keulilla ja sitten siinä 3-0, kun mä oon tekemässä aloitusparttia, niin siinä muutama päälleveto vähän lipsahti, että sille kasille tultiin huonosti, mutta ei mikään vaikea kasi. Ja mä tein ehkä pikku ajatusvirheen siinä. Mä ajattelin, että tää pönttöö ja mä johan 4-0 ja eihän sen asian kuulu olla näin. Ja sitten tulee toi torvi taas. Niin kuinka pönttö ihminen voi olla, että ylipäätänsä ajattelee tuollaista? Samaan puuroon ne vetää tuolla ja ruisleipää ja croissanttiin naamariin ja kahvia lipittää, niin eihän se nyt sen ihmeellisempää, mutta täytyy myöntää, että siinä jännitti aivan sikana sitä niin 3-0 sitä kasia lyödessä, koska tiesin, että se on iso kaula, mutta ei riittävä välttämättä ja mä tiesin, että se tulee petraamaan kyllä sen otteella. Ei hirveän hyvin aloittanut Oi siinä ja näen, että nyt on hyvä sänssi, niin parhaani kuitenkin yritin, ei mikään paras performanssi siihen ja tuli struklailtua vaan aika paljon, vaikka niitä paikkoja siinä sitten olikin jakosessa. Onko sulla Ille kännykkää siinä, jos joku kysyy jotain, niin mä vastaan vielä. Niin. Oli jakosessa niitä paikkoja, mutta en vaan saanut tehtyä ja joskus niitä ei saa vaan tehtyä. Se on vaan käsittämätöntä. Se on jo ärsyttävää. No vähän joo, mutta oli ilo pelata niin herraa vastaan ja ei se sen ihmeellisempi ole kuin muutkaan tönijät. Mutta näin tällä erää, että se oli se, minkä takia tuli lyötyä se 8 ohi, niin jännitystila valtasi siinä, kun ajatusvirhe kävi päässä, että ei vittu, ei tää voi mennä näin. Sori, paha kielenkäyttö.
Yes, Hoang is from Vietnam, and you can see in the comment section here are many Vietnamese fans and friends and all kind of people from Vietnam commentating in Vietnamese. I don't understand the word in Vietnamese, but maybe I will learn someday, so we will keep commentating in Finnish. Thank you. Joo, ja sitten. Mut se siitä joo. Kyllä se mukava äijä on ja rehellistä hyvää vääntöä ja suostuttiin vielä ottaa hyvät fotot sen jälkeen, jotka tulee teille julki tuossa jossain vaiheessa. Että on tavallista fotoa ja on fanifoto. No, oli mahtavat fotot, mitä mä näin. Joo, kyllä. Mutta kiva oli ja nyt tästä tuli semmoinen fiilis, että tahtoo lisää. Ja hei Ile, Joo. mä tossa kattelin, että sä olit tehnyt jonkun huiman nousu. Kerroppas vähän, sulla oli tää Saksan Boris Ivanovski, kelle mä hävisin ekan pelin kontrassa. Niin sä olit tehnyt jotain jäätävää. No siis joo. Alussa tein tosi hyvin löin ja tein duunia just niin kuin pitää. Ja sitten kun tuli joku helppo pallo, niin vaikea löytää sitä syytäkään. Ehkä en sitten, kun koitin olla niin kuin ylimiettimättä, niin sitten en ihan kuitenkaan tarpeeksi keskittynyt. Ja saatoin vähän huonon lyöntivalinnankin ottaa ja löin niin kuin helpon ohi pari kertaa. Ja kaveri pääsi aika ilmaiseksi 3-0 johtoon ja se taisi muutama AP:nkin tehdä ja sit mä olin 5-0 perässä ja sit mä en oikein muista mitä siinä välissä tapahtui, että mä pääsin mukaan siihen peliin. No se on hyvä merkki, jos et muista, koska sitä sä oot vaan tullut niin kuin robottimoodilla. Joo, eli 3 eräähän mä sain sitten ennen kuin se tilanne oli taas 8-3 kaverille ja sitten siinä vaiheessa väsykin rupesi painaa, kun on yöunet ollut niin vähän siinä mielessäni mietin, että tekisi mieli mennä kättelemään, että kiitti, että nyt mä tarviin unta. Mutta kotisalilla ja kotiyleisön edessä, niin ei se niinku, se oli vaan semmoinen ajatuksen juoksu, että ei mulla tosiaankaan tosissani en meinannut luovuttaa, eikä ollut mitään luovutusmentaliteettia missään vaiheessa. Ja sitten kun mä siitä nousin vähän, niin mun mielestä kaveri meni aika kipsiin, että huomasin silleen, että mä en tiedä, teekö mä jonkun partinkin, AP:n tai jonkun siinä vielä. Sitten mä tein ainakin, olisinko mä tehnyt yhden AP:n, en ole varma, mutta ainakin kaverin pussautista tein niinku semmoisen vähän semmoisen inhottavan pitkän lyönnin jätti pikkuleikkuulla, josta oli mahdollisuus hyökätä ja mä hyökkäsin ja se meni sitten täydellisesti se erä, niin siitä varmaan kääntyi mentaalisesti se peli aika paljon. Et sen jälkeen mä näin, kun kaveri pääsi pöydälle, niin mulla oli aina vähän semmoinen fiilis, että mä tuun saamaan vielä chanssiä, että se on sitten itsestä kiinni, että teenkö mä vai jätänkö mä sille taas jonkun helpon 8 ja 9 ja hävin sen takia. Niin. Ja sitten sain pidettyä sen ja se oli kontrassa sitten. Hän aloitti ja joutui safetaamaan, sitten safetattiin siinä vähän, mä vedin vähän avosafetyä siinä, parit avosafetit siinä ja sen jälkeen pääsin lyömään aika reiästä ja taas oli kyse vaan siitä, että teenkö ne rutiinihommat ja sain tehtyä ja se on just näin. Siitä se sitten. Eli sä olit siis 5-0 perässä. Joo. Ja kaveri oli 8-3 johti. Eli 5 erää 2 kertaa. Joo, ja 7-3 tilanteessa mä muistaakseni sössin jonkun helpon, että se pääsi hillille sit kaveri. Ja taas siinä kävi just se sinänsä luovutus mielessä, mutta ei kuitenkaan oikeasti. Niin siitä sitten jatkettiin ja sitten se kääntyi. Mutta tässä on hyvä osoitus kaikille katsojille ja kuuntelijoille ja
ties minkälaisille sitä nyt onkaan siellä, millä te faksilla katottekaan, niin älkää luovuttako ikinä. Ihmeet voi tapahtua, ja toi kaveri kuitenkin on V10 Pro, silloin joku 720, 740 muistaakseni toi Fargokin ja ihan pelimiehiä, mutta ei mikään semmoinen niin sanottu niin kuin nimimies. Ja sieltä vaan tuli ilerahka, kangas ja näytti pala. Näytti, että on kananpoikia taskussa. Ja kyllähän se varmaan vähän kaverikin jännittää, että katsoo, että tommonen iso parrakas mies tulee ja tönii palloja pesään. Niin. Joo. Mutta hieno nousu, täytyy myöntää, siis todella upea. Ja vähän meinaa mennä punaiselle, mutta joo, siinä on joskus itse on viikkokisoissa jossain openeissa ja SM:issäkin on Mestiksen jätkä. Silloin kun mä olin niinku kakkosdivarin ukkeli itse ja Mestiksen ukkeli vastaan jossain SM:issä 6-1 nousi 7-6 voittoon, niin silleen, että on tehnyt ennenkin, ei ollut uusi asia silleen kuitenkaan. Niin tiesin sen, että aina on siimat siihen asti, kunnes se viimeinen pallo on mennyt pussiin. Kyllä. Näin se on. Kannattaa se pitää kaikkien mielessä. Ottaa vaikka timeoutin, jos tuntuu siltä, ja sitten jatkaa vaan ihan duunia. Oli kyllä kisojen nousu. Se oli kisojen upein. Se oli aivan mieletön. Mutta se minun ja Ilen peleistä. Joo, Jani tasoitti just hienosti. Ile ei tasoittanut itse asiassa, kun Duong, Jani mokas ja Hoangin paino sieltä kuule 2-0. Joo, me ollaan niin meidän omissa juttukiimoissa, että eihän tästä enää tiedätkö. Niin. Kyllä. Mutta joo, Janilla oli paikka, mutta mokas. Ja Janillahan itse asiassa revanssi. Niin joo, se oli samalla pöydällähän. Samalla pöydällä, sama tukkeli, sitä mä just sanoin. Ja tää pöytä, nyt kun täällä pääsi pelaamaan, niin tää on jotenkin superliukas. Aivan supersliperiä. Nyt Jani painaa niin tivolia aloituksesta ja pallo pönttöjä alle. Niin täällä oli vaikea hallita forsseja. Toi on jotenkin, varmaan toi ilmastointi puhallas suoraan ja sitten tossa päässä salia niin on porukkaa, että se voi olla lämpimämpi ja siitä varmaan johtuu, että sit pöytä liukuu. Joo, siinä oli paljon niin kuin lämpimämpi pelata ja sitten se pöytä niin liukui paljon enemmän mitä tuolla yläkerrassa ja sitten sanotaan tuossa vähän keskemmällä ja siellä reunasta eli kakkospöydällä. Niin mutta on huippuolosuhteet ja kyllä täytyy niinku ihailla näitä jätkiä, jotka niinku pystyy päivästä toiseen sopeutumaan näihin olosuhteisiin. Ja katso tätä, Jani laittaa, mene nyt. No ei ihan mennyt, mutta hyvä yritys. Nyt Jani ei saa turhautua, Janilla on vähän tuo turhautumismoodi nyt näkyy, että kun ollaan 2-0 perässä ja tietysti varmasti ottaa päähän sen, niin nyt Janin pitäisi ottaa se, tiedätkö, se tappelia ilme sinne ja odottaa sitä yhtä paikkaa ja sitten lähteä kärsivällisesti tekemään. Tosin kaveri on kyllä kova vastassa, että jos Duongille jättää, niin ei se kyllä hirveästi sieltä niin armopaloja anna. Tämä on jotenkin jäätävää. Tostakin vetää tolleen päälle maksimit, että ei niinku pientäkään pelkoa, että olisi joutunut tuonne kutosen taakse maskiin ja nyt on ihan aika täydellinen tilanteeseen nähden, niin leikkuu päästä jatkaa. Joo, ja onkohan mahdollisuus vielä hajottaa 5-9 pakettia tosta, että kun 4 joutuu vetämään, niin mä veikkaan, että ei lähde yrittää. Eli 5 on sitten, jos jotenkin näyttäisi, että on katsonut, että se on auki. Niin, nyt käy kattelemassa näköjään uudestaan, mutta kyllä se varmaan... Onko sittenkään? Onko semmoinen kaisapussi siellä? Koska muutenhan ne olisi jo varmasti hajotellut sitä. No katsotaan minkälainen ratkaisu tulee. Kyllä, auki näyttää olevan. Mutta se selviää ihan just. No. Tää on jotenkin niin kylmäävä kaveri. Tää on ihan ilmeetön. Tää ei kyllä se paljon värähtele niin kuin varmaan missään tilanteessa. En ole nähnyt ikinä pelissä. Pelin ulkopuolella on nähnyt pari kertaa pienen hymynpilkahduksen. Onkohan kerran pelissäkin, mutta ei muuta niin kuin.
Siitä pallon läpi. Tekee. Joo. Kyllä. Joo, jotenkin tuntuu, että nämä aasialaiset kaverit muutenkin, niin ne on sellaisia, kun ne on ilmeettömiä, niin niistä on vaikea lukea yhtään mitään. Ja kyllä ne sitten pelin jälkeen. Kun vaikeaa lukea myöskin, että minkä ikäinen on. niin, no sekin. Papereissa lukee 20 ja oikeasti varmaan biologinen ikä niin 40. Paljonko muuten Duong on vanha? En tiedä, katsotaan, googlataan säkkiä. Tai chattihan voisi kertoa. Chatti, please somebody tell us how old is Duong? When was Duong Quoc born? We cannot guess. How old is Duong? Please tell. Joo. Is he 25 or 45 or what? I want to know. On parempi painaa rahkalle vastausta tai rahka tulee linjoja pitkin niin hakemaan se. 86 eli meikäläistä 4 vuotta nuorempi. Eli 38. 36. 38, 86. Ei kun joku sanoi 8, niin ei se voi olla 30, onkohan toi on vanhaa tietoa, että 86 niin ja mä oon... Se on 38, mä oon 48. Niin. Onks mä tosissaan 48? Mutta joo, niin 38 on niin Duong. No ei Pekkiksestäkään uskos, mä... Ikinuori. Kato, Duongin löi ohi. Joutui vähän paiskoon ja jätti Janille paikan. Nyt Jani pisti pönttöä siitä. Peli käyntiin. Joo. Ja rohkeasti vaan. Kyllä. Ja vähän karkaa, mutta ei haittaa. Ei se karannut itse asiassa edes yhtään. No. Sai kivasti pidettyä siinä. Joo, oikeakätisen lyönti vielä. Niin. Tiedätkö Ile, mikä tuli tässä näin justiinsa, kun nyt... Ketäs vastaan sä oot pelannut tänään? Ei kun täällä kisoissa Boorista. Suomalaisia oli sitä. Eka vastustaja oli Sami Jokinen tuolta Turusta, jolta sain käkättimeen. Ja sitten oli Marja Seossi Jyväskylästä. Ja sitten oli Booris. Sitten oli vielä se edellinen, missä kanssa... Joo, siinä joutui kans grindaa kontoriin ja Parolan niin, Hämeenlinna Mika Riikosta vastaan. Joo, kyllä. Erittäinkin nyt sitten vihdoinkin sait sitten niin jonkun ulkomaan. Joo, ja seuraava vastustaja on toi pirteä nuorukainen Espanjasta, eli Jonas Soto. Jonas Soto Camino. Joo. Kyllä. Mikä sen lempinimi nyt olikään? Mä en muista. Oliko se sienipää vai? ei vaan. Mushroom. En muista. Ei jumakauta, taas lähtee. Oliko se El Nino? Oliko se? En muista. Joku se oli. Eli joku varmaan. Joo. El Matador. Ei, se on niin. Onko semmoinen? Se on alkaiden. Ai joo. Se on alkaiden. Joo. Chattihan kertoo kohta. Siellä joku, me yritetään viisastella tässä. Mulla ei ole rilleen, niin mä en näe What is Jonas Sotos nickname? Please tell. Sinun alkaa tulee viestiä. Yeah. Ile haluaa tietää kaiken. Olen utelias. No mutta hei, nyt tulee sitten oikein tuommoinen kunnon testi sullekin. Joo. Ja omaa peliä vaan, eihän siinä muuta kuin pistät kaveriin vähän niin riapotellen siellä pöydällä. Ihminen sekin on, kyllä sekin siellä niin söheltää. Joo. Mutta niillä on just tommosilla ihan niinku pro-pelaajilla, nyt kun pelaili, niin mä en edes osannut odottaakaan, että tulee jotain ratkaisua, minkä mä niinku näin, että katsoin, että no okei, tosta tohon ja sit se varmaan vetää noin, mutta sit sieltä tulikin vähän erilainen ratkaisu. Joo. Se on pelin luku on aikamoista. Voisi sitä Soutoakin sanoa jo nykyään, se oli jonkun matchroomin kisan muistaakseni jossain päin. Niin, Meteläämme. Ei kun niin, no. Oliko vajaa vuosi sitten? Voitti siellä ja on se muutenkin näissä matchroomin monissa kisoissa ollut aika niin kuin pitkälle selviytynyt. Se ei ole ihan sinne niin kuin kärkeen vielä murtautunut, mutta... Ja eikö se ole junnujen maailmanmestari ja tuommoista löytyy kyllä. Se on kuitenkin niin lähellä siellä sitä kärkeä.
Joo. Mutta nyt sille tulee vastaan seinä. Sen seinän nimi on Ilkkakangas. The Wall. Ja se on näiden pelien jälkeen. Joo. 4:30 alkaa. En tiedä mikä pöytä, mutta kellon aika on 4:30. Alakerran pöytiä tulee varmaan olemaan. Mä en ole vielä päässyt muuten yhtään peliä pelaamaan täällä alakerrassa. No, kyllä nyt TV-pöydistä puhumattakaan. Nyt pääset. Saahan nähdä. Olisihan sekin kiva. Mä oon pelannut yhden pelin tuolla yläkerran pöydällä 13 ja 3 peliä sillä ysipöydällä, missä pelasin viime pelinkin. Niin se pöytä on nyt tullut tutuksi. No mutta, siinä tulee sitten käymään silleen, että mä tuun tähän mikrofoniin ääreen niin sun pelin ajaksi, joten niin kuin mä lupasinkin teille, niin tästä päivästä eteenpäin, melkeinhän tässä on jo joka päivä oltukin, niin tullaan höpöttää joka ikinen peli teille, mitä tällä pöydällä näkyy. Joo. Vaikka alkuun tänään höpötinkin, niin 4 erää mälliseen ja kapen peliin, niin tyhjää mikkiä, niin sanotusti. Oli tuolla laitteistossa oli niin mute päällä. Mikit oli päällä, mutta laitteistossa oli mute päällä. Joo. Mutta sittenhän jossain vaiheessa niin tuli hyviä hetkiä. Mä pääsin kerrankin selostamos ulvomaan. Se oli kivaa. Joo. Pojat paiskas pari 9 aloitusputkeen siihen. Niin, eikö ne vetänyt vuoron perään, että just kun Mälmä sai tasoitettua 6-6 aloitusysillä, niin kappe painaa perään aloitusysi ja siitä 7-6. Se oli tosi mukavaa Mälmän mielestä se. Siinä vaiheessa puhvelikin päästi sellaisen kiimaulvahduksen, että alkoi innostua ja heräämään itsekin maailmaan menoa. 3-1, mutta nyt Jani vaan leukaa pystyy vähän hymyäkin saa, vaikka ei nyt paljon mikään hymyilytä, mutta niin, vähän semmoista sieltä vaan. Ja tässähän on niin sanottu tämmöinen kuoleman peli, että tässä vaiheessa ei vielä kukaan tienaa mitään, mutta seuraavassa peliin sitten niin Last 16, niin sieltä jo kilahtaa 1200 taalaa taskuun. Niin, eli jos tämän pelin voittaa. Kyllä. Joo. Näköjään mä lähden tuonne vähän studion puolelle puuhaille paria juttua ja sitten mä en taas utile hetkeksi tähän yksin. Tämä mikrofoninkin näyttää vähän siltä, että se kaipaa virtaa, niin mä jätän kuuntelevaan yleisön niin Ilkkakankaan hoiviin, joka kertoo, mitä tässä pöydällä tulee tapahtua. Niin palataan kohta kuulolle. Mä tuun seuraavaan peliin ääneelle, joku muu kerkee, niin Ile ottaa nyt puikot haltuun. Joo, nähdään. Eli 3-1 tilanne on. Ja nyt 2 osassa pelataan tää Last 32, Last 32. Nyt pelaa ekat kaavion alkupuoli ja sit 4:30 toinen puolisko Last 32 ja sit pelataan vielä Last 16. Ja huomenna sitten pelataan 8-kappi. Oi vittu. Niin kylmää toi ton lyöminen. Tosta vaan. Elettömästi pallo koteloo pitkää ylikulmaa. Ja jos nyt pikkusen olisi leikkuuta tuossa vielä tonne noin. Niin kuin näyttää olevankin, niin pakilla vaan 3 päälle. Ja tuommoisella rauhallisella pakilla kivi keskelle pöytää ja vähän siitä vielä pidemmälle. Ja siinä on sitten rutiinihommien edessä enää. Toi. Tässä välissä mä käyn taas ihan pikkusen kupi hakee kahvia, niin menee ihan hetki. Mä tuun kohta sitä hörppimään tähän takaisin ihan hetki.
Okay. So, since there are so many non-Finnish spectators, I will try to commentate in English. All right, I will try. My personal guess was yesterday, or was it on Thursday? I guessed that in the final will be Duong Quoc Hoang against either Sanchez Ruiz or Nayuki Oe. That was my guess. But now I'm maybe a little bit on Jani's side. He is some kind of idol for me, has been. And a good friend of mine also. And these guys are playing, this is a revanche now. The day before yesterday they played on the same table, same guys. And I don't remember the result, but the Vietnamese guy did beat Jani quite bad. Now he has a chance to not let Duong that far away. 5-2 is very different than 4-2. I mean 5-1 would be much worse for Jani than 4-2. But okay, I will try to not be on either guy's side. I try to be just a neutral commentator. And we were talking about this table. It's quicker than other tables in the venue. We have 2 floors, upstairs and downstairs, and this is downstairs where guys are playing now. And in this corner of the venue there is no direct air conditioning or anything blowing towards this table, so it's a little bit warmer spot of the venue, and so that might be the reason why this table runs some faster than other tables here in billiard 24/7. But these both guys, they have already played on this table. And not just played, but they played against each other the day before yesterday. Kakka. Yeah. Yeah, so
I have been only playing in this tournament. I have been only playing upstairs, and here downstairs there is much more audience. Oh, what a shot by Jani. No. Sing Chao. Yeah. Yeah, so of course I practice here, and this is the place I almost live, the billiard 24/7. Of course I have played on every table, but now it's a little bit different situation when there is audience and a game almost on every table. So the conditions change a little bit. And this table 7, TV table 2 is warmer spot. So the table runs faster. Of course, the adaptation and how quick can you adaptate to a new table is a significant skill in pool, especially on pro level. And these guys are both pro players. Duong is a superstar, and Jani Siekkinen is a superstar in Finland, and also Finnish champion a few times, and a European champion also. So they can adapt to new conditions and changing conditions. And by this 9 ball, Duong takes 5-2 lead. And is also breaking the next track. Thank you, Son Nguyen. Appreciate it. How much is the price? Asked Namnat Din Nguyen. It's around, I think, around 8,500 euros. A little bit under 10,000 in euros, I think. 8,000 something, I think. And Antti, we have, how many tables do we have? I think 13. 13 plus 3 diamond 9-foot tables. And also a 7-foot Predator table, bar box. We also have a Kaisa table, 10-foot Kaisa table, which is kind of traditional Finnish and Russian
billiard discipline. We also have 2 carom tables, also Predator, and 2 snooker tables, Predator also. Oh, it's your brother. Nice to hear. Yeah, in most places in Finland it's hourly payment to play, but we have this 15 euros to play one day and 79 euros to join us as a monthly member, and you can of course, like the name of the club says, 24/7 you have access to play any time of the day or night. And what I know, I think you guys in Vietnam you play pool and you play a lot of tricasson also, carom. I don't know if you play snooker or other cue sports, but that I know you play a lot of pool and tricasson. You have many very great tricasson players also. I have been also playing tricassons since we got the tables here, so like 1 year now, and I really like it. I play maybe 40% of my time I play tricasson and 60% I play pool these days. Mikä oli mun kahvi? Kumpi? Now we got company here in studio. Our billiard sensei of billiard 24/7, Markus Juva. Jossain tässä. He's joining us. He's joining me to commentate. And he just lost his losers qualification game. So I may leave in a moment and he will take my place commentating. Se on latauksessa. Se on varmaan ladannut tarpeeksi. Oh, you play snooker also. All right. I learn something new every day. Hello everyone, Markus Juva here. Nice to join you all, and greetings and good evening for all the Vietnamese fans who are great numbers here.
some of my other duties first, and now I'm able to relax with you here and check what's happening on the pool table between Duong Quoc Hoang from Vietnam and Jani Siekkinen from Helsinki, Finland. The draw, which I was able to check quickly, just a moment. They played yesterday, yeah. Are they playing again now? They're playing also today, so at least 3 matches are. Yeah, Riku won Kledio in winners qualification yesterday. 9-3, he played very convincingly, and now they're playing again. Kato vähän aina tuosta, että jos menisi tuohon keltaiseen, silloin se on hyvä. Pitää sen verran lähellä. Joo. Jani didn't perform that well in the. Just. Joo. Testing. Okay. No, it's working. Once more, yes. Markus Juva here. Greetings for all the Vietnamese fans and of course other fans and players too. It's an evening there. We have a 3:20 afternoon here, and it's nice to join you all. Please join us in the chat also. It's nice to see your comments and questions. And Jani Siekkinen makes it to 3-5. So what I mentioned, I don't know how much you heard because the microphone was once again in wrong conditions. So Jani and Hoang played already once in this tournament yesterday or 2 days ago, was it? Yeah, 2 days ago. And the funny thing is that there's at least 3 matches in the last 32 which were played already before in the first stage of the tournament. Also Riku Romppanen and Kledio Kachi played once, which actually Ile also mentioned there, and then Juho Teittinen, who is a very strong junior player from Finland, and Petri Makkonen, who is the number 1, or at least easily one of the top players in Finland for 15 or so years. They are playing also each other second time in this tournament. If I little bit read you, did you just say the results? Sanoit sen noin, onko se toistanut näitä vai No, I haven't. Okay, said any results. so I can a little bit. There was yesterday somebody was asking if we would a little bit tell the results also from the other tables, while Jani makes a crucial error. He had a chance to go 4-5 and get some momentum going, but from the other tables, this is also a good education for me because I just came from other duties. So Francisco Sanchez Ruiz is leading Jani Uski, who is one of the top 4. There has been like 4 quite equally good players in Finland for last almost a decade. Kasper Matikainen is a little bit younger. He's 27 now. He just won the European 9-ball championships. So 10 years ago, maybe when he was 17, he was not yet in the top 4, but he broke through around, I would say, 2018 or 19. So Petri Makkonen, Kimi Laaksonen, Jani Uski and Kasper Matikainen has been the Fab 4 of Finnish pool. Of course, Mika Immonen in States.
has still, even in recent years, played a very strong game in some of the tournaments. And Jani is trailing 3-4 to Francisco Sanchez Ruiz. In the next match, before mentioned Kasper Matikainen is having 4-4 with Elliot Sanderson. Then is this match with Hoang and Siekkinen. Then is Arseni Sebastianov, who is also one of the very top Finnish players, bit younger, bit less experienced, and also playing other disciplines like snooker and Russian pyramid and Finnish Kaisa. He's 4-4 with Sami Jokinen. Sami Jokinen is a very strong Finnish player who's not so much played in the top tournaments, but he's like a bubbling under guy, been many years. Also traveled to US Open a couple of years ago. Then is Niels Feyen versus Felix Vogel. That's 4-3. And Arseni and Sami Jokinen are tied in 4-4. Ralf Suke is leading John Morra 3-2. Petri Makkonen is leading Juho Teittinen 6-1. While Hoang goes to 6-3 convincingly. Mark Mägi is leading Ville Borgström from Finland. Mark Mägi is from Estonia. He's leading 7-1. So these are the 8 matches from the first round of last 32. So the next 8 will start after this. I hope the sound is now. There's some comments but they're probably from the past. So hope the sound is now good. Cao Antoine. I don't know if I'm able to transform my sound. I try. I have spoken too much, so my throat is maybe a little bit sore. Same here. We are like this in Finland a little bit. I would need a pastil to clear my voice. Henry mentions, somebody already said about it. Yeah, Morra has changed back to right hand. I don't know, is it something to do with neck pain or just lack of neck pain or something? Yeah, he's trying to play on with right hand again. That's what I heard somewhere. I don't remember who told me that. I will check with who Hoang will play or Siekkinen. We don't know it yet. It's nice that you're confident in your player, but never count Siekkinen out. If he gets angry, he might run several racks in a row. And they will play. The winner of this match will play the winner of the match Arseni Sebastianov versus Sami Jokinen. Arseni Sebastianov beat John Morra in the first round, or maybe second round. He beat very convincingly, like 9-4 or 9-3 or something like that. So both of them are dangerous, but I would say Arseni might be like he might really run out like 9 racks without misses. So and fast. Yeah, and fast. It doesn't take so much time. He's a really quick player. Young, very athletic. Yeah, and handsome. Did you say handsome? Handsome, yeah. He has lots of action in the social media with the girls, I can see. Yeah. Jani has
nice chance to get game to 6-4 and not let Maybe I need Duong to. Maybe I need step to far away. eat something and drink a little bit of tea so I get my throat cleansed out. But not sure if I can do some voice acting and change my voice at the time. Mitä metsä se hakee jotain? Voit sä tuoda mulle mukin mehua? Mä unohdin äsken ottaa. Eikö sulla on siinä? Okay. There is Nils shooting at the next table. Probably taking 5-3 lead from Felix Vogel from Germany. And by this 9 ball, Jani doesn't let Duong Hoang. Oh, So Jani is seemingly in a better fighting spirit, better playing mode now. So do not count him out. He can fight and he can run racks. yeah. Okay, there is one game also already done. Oh, it was to 10 wins, sorry. Mark Mägi is 9-1 up with Ville Borgström. Mark is really fast player too and deadly when he's in stroke. Hoang takes a timeout and I'm going to get some glass of orange juice to maybe clear my throat. I'll be back maybe soon.
Okay, welcome back. Jani broke and has a chance to run out for 5-6 already, so it's getting more tight. We have a special guest in the room. My friend from Vietnam, I don't try to pronounce his name now, but he will introduce himself in Vietnamese language and give you a heads up. Hello, hello. Hello, chào mọi người. Chào mọi người, mình là An và It's okay now? Ok, chào mọi người, mình là An và hôm nay mình đến để xem anh Hoang thi đấu và rất may mắn là mình được bên Billiard 247 mời mình vào trong phòng bình luận để có một đôi chút lời bằng tiếng Việt dành cho các khán giả Việt Nam, và mình cũng thấy là đang có rất nhiều bạn Việt Nam tham gia theo dõi trận đấu này qua kênh của Billiard 247. Thì mình cũng không biết nói gì hơn ngoài việc là chúc anh Hoàng có một trận đấu thật tốt và cũng như là một giải đấu thật tốt. Hy vọng là mình sẽ còn được thấy anh Hoàng trong ngày thi đấu ngày mai. Và một lời cuối cùng mình muốn nói với cả mọi người là mong Hoàng sẽ chiến thắng và vô địch giải đấu này để nhân ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước của nước ta. Mình xin cảm ơn ạ. Việt Nam vô địch. Okay, so there was our Vietnamese guest introducing some. There is lots of Vietnamese people in Finland actually, and I know also many of them play billiards. They love the game of pool. Probably in your place you play more three cushion, I don't know, but in Finland we don't have three cushion that much. But in this billiard 24/7 where we are playing at the moment, this tournament, and which is my home club, we have actually two nice heated three cushion tables. So for many years, or actually I have played more than 36 years and I have never lived near a three cushion table, but now we have in our home club. Okay, Jani doing his job, having a routine 9-ball for the 5-6, which will probably give Hoang already a little bit of pressure. Jani is battling. Chris Blom is asking, I played in Ritz Biljardi, which is probably the most famous club in Finland. I came to Helsinki 95 and I came to Ritz then. I had a sponsor at some point, so I played a little bit also out of Ritz, but almost 25 years, maybe 22 years I played in Ritz. It was during the COVID when everything got closed, so there was like a private place with a table where I started playing, which was also near my home. I stopped going to the city centrum where Ritz resides and sort of stuck with it. And then this Metsälä Billiard 24/7 was formed, and it was coaching Riku Romppanen, who was only 12 at the time, 4 years ago, and his father then got really enthusiastic with the billiards and formed this nice club where we are at the moment. Okay, let's see a little bit of the game also. Hoang, despite Jani's great performance, Hoang is holding his nerve and breaking very good. Cue ball is almost perfect. 1 ball in, 2 ball in, and he has a position, quite easy position, or you could say in his level very easy. I never say that this is very easy. He will do this every time,
because of the pressure, because of different reasons, there can come mistakes. So it's never easy. Of course, some if all the balls are hanging on the pockets, you could say it's easy, but he still has to do this. But it looks a routine. In practice, he would do this. I would say 98 out of 100. In tournament, it's close, but let's give a little bit chance for nervous. I would say maybe 88, 89 out of 100. It seems that Hoang unfortunately is not using the Taom V10 chalk, which is a phenomenal game-changing chalk, sponsor of this tournament, but for a good reason, a game changer, because it has eliminated the bad contacts. For example, the previous 5-ball or even the 6-ball now would be much more risky if all the players would use the old Masters chalks and other chalks because of the fear of bad contact. But in Finland, pretty much everyone uses the Taom, so we have forgotten what bad contact means. But Hoang doesn't seem to mind. Plays quite every shot, quite pinpoint. Cue ball. Runs out to 7-5. Okay, Quoc would run. That's a deal. If Hoang is a champion, you will buy 10 Taom V10 chalks to use. That's a good deal. Let's hope. Okay, I cannot say let's hope he wins because there's lots of Finnish players also. But for you, it would be a good thing because you would be introduced to the best chalk what there is. And it's not only a best chalk, it's a different. It's a different animal. Jani bit sloppy with the 2-ball. Broke well, had a 1 ball in and 2 ball in the near the pocket. Has everything open, but got a little bit sloppy there. Was fortunate not to hook himself behind the 7. Has an angle, but a long distance. But Jani, with his 38-year-old eyes, is still sharp with this. He has practiced a lot of long shots. He's a good shot maker. And just when I said that, he blunders it, which is not usual from him in this. I don't know if the 4 goes by the 9 to the corner pocket, so I was expecting him to go for there, but also the white ball is now would have been behind the 6. So surprisingly weak shot there. Gets fortunate not to leave the 3, but Hoang has a easy safety and possible killer safety of hooking
It will not be hooked, it's just a long distance and 3 ball in the rail, white ball near the rail. Probably wanted the 3 ball to roll behind the 8, maybe the white ball behind the 7, but it's not an easy place for Jani to do anything. Bank on the left, upper left is possible, but I doubt he will go that aggressive. He might go, because the safety, but the thing is that the safety is difficult also. He went for the safety and plays it actually very good. Leaves something on. There is a attacking shot on, but it's not gonna be easy. Hoang, yeah, that's the commentator curse, so you can also be part of it with your comments. Son Nguyen, yes, finals are tomorrow. Today is last 32. It's played in 2 sequences. So now is first 8 of the last 32, and after this is the second 8 of the last 32. And then there will be last 16 round today. That's the last round of today. Not sure if it's played in 2 sequences or everything at the same time. But tomorrow there will be last 8, which, if I recall correctly, is played in 2 sequences, so 2 matches at a time. And then both semifinals are played. I mean, both of the semifinals are played like at one, not at the same time, so different times. So there will be 2 different times for both the semis are played in different times, and then the final. Let's see what Hoang does here. He jacks up, so he might go for safety. Not for the very good shot. Might leak a little bit, so Jani will see the 3 ball, or at least has an easy kick, but nothing easy for pocketing. Yes, I am Finnish. I am using Taom V10. We have it's a Finnish company, so but I can stand behind my words. It's nothing to do with being biased. It is really a game-changing chalk because it doesn't leave any marks on the ball. So if you clean the balls before you start practicing, you have clean hands, relatively clean table, you can play 10 hours and the balls are still clean as long as your hands, you don't bring crease with your hands. The chalk itself doesn't leave any marks on the balls, which is like a phenomenal thing. And it leaves very little, of course, a little bit if you draw the ball, like, I mean, your tip touches a lot to the cloth, then of course there might be a little bit, but there is not the usual dirt what comes from the chalk is not there. So people who change the cloths nowadays in Finland, who do the changing of the cloths, they say that it's completely different. There is no more underneath the cloth is huge, dust, chalk dust layer. So also the cloth actually stays much longer now. It stays much more clean, and you don't have to all the time rub it, you don't have to all the time clean it. And the chalk doesn't go inside the fabric in the same way as it has been doing. Palidiko vermin kagurania. Yeah, but you can try. After 10 hours you reach a new level in your game, I have noticed. Maybe, I don't know if it's a mental illness, but you reach a new level. Maybe it's some sort of craziness, but these champions like Josh Filler and Efren Reyes and Shane Van Boening, 10 hours is nothing for them.
Yes, it's getting tight. It's difficult to say from the monitor if the 8 ball is on to the right corner. Also, it's a bit difficult to say if the combination is, it's definitely on, but if it's as easy as it looks like. It looks like it's quite easy, but there might be like a subtle difference when you see it live. Ja sun kollega vähän. The other commentator, Ilkka here, who was here earlier, he is actually qualified to the last 32, so he's lucky to be able to start his match soon. So he greeted you and said that he will go to prepare for his match. Palidico, most top pros have played dozens and dozens of times more than 10 hours. But when you are preparing for a tournament, then it's of course better to little bit reduce it so you're not exhausted. But also, like those more methodical players who maybe not practice that hard, they also practice a lot. But those who really love the shooting itself, like Josh Filler or Efren or this, who you can see that they have played countless times of 10 plus hours. But of course, if they have a tournament the next day, then maybe not wise to practice so much to exhaust. Okay, Jani left the white ball bit in the no man's land, but he can still play the combination. We can see that he's looking for the combination. He probably wanted to come more on the right side. So this is very crucial shot now. 7-6 or 8-5 are very different. Very different, especially mentally. He failed. Leaves a long but doable 8 ball. I would give, though Jani is my long-time acquaintance and friend, I would give a Hoang good odds for making this. He can also follow the cue ball near the 9, so he gets a little bit of insurance. If the 8 doesn't go in, he still has insurance of the 9. And it doesn't go in. This is a surprise, but he gets the insurance. He twisted a little bit, so maybe there is some nerves also with him. Quoc Utran is asking probably from me that did I win any big title? Yes, in the past, 20 years ago, I won a Euro Tour, and that's my best win. I was in World Cup of Pool, I was runner-up. We lost to China 10-11 with Mika Immonen in the finals. That would have been a great win, but that's of course doubles. That was 2007. So those were my best years. I'm 50 this year, so I still play a lot. I love playing, but it's going quite up and down. For example, I was in this tournament. I just finished my match a couple of hours ago, and that was like one of the worst matches I have ever played. And yesterday evening I played a very good match, so I was sort of confident to come. And then when I started to play, I just played horribly. So that's how it is. I don't know what to do with it often now. Jani, unfortunately, is not successful with the 8 and scratches. That was a risky shot.
he's a good jumper. I was a little bit expecting him to jump, but the problem would have been that the white ball would have then go up table. But if he would have been able to cut it very thinly and play it softly, then there would have been a chance to keep the white on the bottom half and go to the left side of the table. So I was a little bit expecting him to jump, but sure, it was not an easy situation. 8-5 is now very different than 7-6 would have been. Probably Hoang also able now a little bit to relax because he was given a second chance with the 8, which he missed first. Now very, very crucial again. If the 2 ball would have been on, it would have most likely been game over. Now he either has to take a risky jump, which doesn't guarantee a position for the 4. It's doable, but difficult. He does take a jump cue. This is a sign of confidence, which gets lots of respect from the commentator, but let's see the result. Perfect. Or will he be behind the 6? He's behind the 6, but considering how well he jumped that one, he's a favorite to jump this one in also. And if he jumps this one in, it means that he will cut it in a way that the white ball should get to the 5. Once again, I was going to say perfect, but it's once again a little bit fast, too much speed. I'm a bit surprised that he took the extension back to the jump cue, because I think he wouldn't have needed it. He could have rather played a little bit like a center ball in the jump, so it would have been 2 cushions, like it would have followed a little bit more. So now we might see a safety. We most likely see a safety here. But gotta still say that how well he jumped those 2 balls, that it's obvious that Hoang, a top professional as he is, has practiced those jump shots a lot. That was so effortless how he went, and confidence was there, so it wasn't like it wasn't a low percentage shot for him, obviously. And the safety is pretty much perfect. What is essential here is that the 5 is very close to the rail. It's not touching. If it would have been touching, it would have been even much more difficult. It would have taken lots of other options. Now Jani has a little bit more area to hit. Hits it probably on the wrong side. He tried, but hits anyway, but leaves a easy out for Hoang. This is a routine stuff. He comes from one cushion, top cushion, just a center ball, maybe a hair of right English. And now center ball near the side pocket. Leaves probably a angle for 2 rail, for the 2 rail here and 2 rail with the 7. Oh, he goes. Okay, he didn't like to roll it, slow roll it. Well, this works. Stops just on time, a little bit faster, and it would have been more difficult to cue on top of the 9 ball or 8 ball. Bit sloppy here, surprisingly. As calm and routine like he is, he went a little bit fast with that and leaves an angle still. Probably won't cause problems, and it doesn't. So very confident and good performance from Hoang once again.
small mistakes was there. I think the previous was none. Okay, pardon me. I thought that it's 9 raised to 9, but of course there it is. It says it's a single elimination, so it's raised to 10. So we have still match going on. Sorry about that. Neodang is asking. I had an Exceed queue. I had a sponsor in Exceed, but I'm having actually now Qli is the same as Hoang is using now, and I have to give like 3 thumbs up to the Qlis. I really love the touch what it gives. Also the break queue and the jump queue are excellent, but especially the shaft is something very, very what I like. But like Mika, I used to play with Exceed just a year and a half ago, or a bit more than a year ago, but now I'm using Qlis. If you want to order Qlis, you can go to billiard247.com, and there is a good portion of different models. Jani went for the jump and gets to 3 ball safe, though Hoang has a quite good options to play counter safety. So Hoang is using now Qli is the same brand what I have used now for a year and a little bit longer than a year. I love Qli's Q. It has been a game changer for me. There used to be this universal smart shaft in the 2000s, and in my prime I used to have that, and that was a very good shaft, but it wasn't a good quality when it comes to the longevity. Like it was good for a few months and then it starts to loosen and break. Let's just now focus on the game a little bit, because Jani made an excellent bank. He's a bit unfortunate that leaving this kind of angle, he has lots of work to do to get to the 5. I don't know if he can follow, because if it's so straight that the cue ball would go in. He might have a little bit of angle. The monitor a little bit distracts. He seems to be drawing it, so he might go for a bank with the 5, I would guess. Okay, he goes for the safety. He cannot bank it from here. But yeah, I love my Qlis. You can go to Billiard 24/7 and okay, Jani tried to play a trick shot which Juha Mällinen introduced to Finnish billiards a couple of weeks or a month ago, but he's not successful with it this time. So now Hoang has a quite easy route to the win. What is he doing here? This is something I wasn't expecting from ball in hand. Well, nice recovery.
thank you for all the Vietnamese fans. It's great that you are with such enthusiastically and with the great numbers. I really wish to visit and maybe come to play Hanoi Open this year or next year. There was also other tournaments this year. Previously when the Hanoi Open was there was also some smaller tournaments. I have been in Philippines, I have been in Taiwan, I have been in Singapore, and I really love the East Asia. But I have not yet visited Vietnam, but really wish to do so. See you in last 16, everyone. Thank you for joining. Tune in and remember to subscribe and like this so we get more viewers and we will be able then to produce more billiard content. Thank you.